Moving on to the next session, we have our first panel discussion of the day, and the topic for the panel is how do we measure creative effectiveness. The panel will be moderated by Hasib Hasan Chowdhury, Senior Group Creative Director at Adcomm. And the valued panel members of this session are Jaiyyanul, Executive Creative Director, Grey Advertising Bangladesh Limited; Raquib Chowdhury, Group Creative Director, X; Farooq Shams, Executive Planning Director and VP, Asiatic MCL and Asiatic 360; Syeda Jhumur, Chief Strategy Officer, Melonades. Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the Communication Summit 2021. First, let me introduce myself. I am Hasib Hasan Chowdhury. I'm the Senior Creative Director of Adcomm Limited. And today, আমাদের যে থিমটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব এবারে কমিউনিকেশন সামিটে, দ্যাট ইজ মেটামরফোসিস অফ ক্রিয়েটিভিটি। এন্ড আমি খুবই লাকি যে আমাকে একটা প্যানেলের মডারেটরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যে প্যানেলটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করবে, দ্যাট ইজ হাউ ডু উই ক্যান মেজার দ্য ইফেক্টিভ ক্রিয়েটিভনেস আমাদের ইয়াটার জন্য। সো ফার্দার উইদাউট ডিলে আমি আমার প্যানেলটাকে একটু প্যানেলটাকে একটু ইন্ট্রোডিউস করে দিই সবার সামনে। হ্যাঁ, সো ফার্স্ট আমাদের সাথে আছে ঝুমুর সাইদা, চিফ স্ট্র্যাটেজিক অফিসার, মেলোনেডস। আসসালামু আলাইকুম। সাথে আছে জায়ানুল হক, আমাদের এক্সিকিউটিভ ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর অফ গ্রে। হাই জায়ান। হ্যালো। আমাদের সাথে আছে রাকিব চৌধুরী, আমাদের গ্রুপ ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর এক্স। আর আমাদের সাথে আছে ফারুক শামস, চিফ স্ট্র্যাটেজিক অফিসার and VP, Asiatic 360 and Asiatic Marketing Communication Limited. So hi guys, how are you? Hello. Hope everyone is staying safe. যাক, তো সবাই ঠিকঠাক আমরা আছি। আমার মনে আমরা এই জিনিসটা নিয়ে ডিসকাস করি যে আসলে আমরা একটা ক্যাম্পেইনের ইফেক্টিভনেসটা কেমন করে মেজার করব। এটা কি কতখানি প্রোডাক্ট সেল হলো, নাকি সেই ক্যাম্পেইনটা কতটুকু ভাইরাল হলো, যেটা আমাদের আজকাল আমরা রেগুলারই কথাগুলো শুনতে পাই যে আপনার ক্যাম্পেইন তবে ভাইরাল হয় না, তাহলে এটা কেমন করে ইফেক্টিভ ক্রিয়েটিভ ক্যাম্পেইন হলো। সো আমার মনে ফার্স্ট আমরা একটু পুরোটা শুনি ঝুমুর সাইদা আপনার কাছ থেকে যে হাউ উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি মেজার দ্য ক্রিয়েটিভ ইফেক্টিভনেস। Okay, if I talk about the effectiveness of creativity and how we measure it, it's a very technical term, to be very honest, right? কারো কাছে আসলে যেটা that you are saying, Hasib, যে কারো কাছে ক্যাম্পেইন ভাইরাল হওয়া মানে আসলে এটা সাকসেসফুল, কারো কাছে আসলে সেলটা সাকসেসফুল। এটা আমার কাছে যেটা মনে হয়, যখন আমরা আসলে কোনো ব্র্যান্ডের কমিউনিকেশনের জন্য স্ট্র্যাটেজি প্ল্যান করি, তখন আমরা যেটা চিন্তা করে আসলে কোনো ক্যাম্পেইনটাকে ডিজাইন করি, সেটা হচ্ছে যে অবজেক্টিভটাকে আমার ক্লায়েন্ট আসলে অ্যাটেইন করতে চায়, দ্য অবজেক্টিভ দ্যাট ইজ সেট বিফোর দ্য কমিউনিকেশন ইজ ডেভেলপড। সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য, অ্যাটলিস্ট আমার জন্য, দ্যাট ইজ ওটা আসলে কতটুকু আমি অ্যাডপার যেতে পারলাম। এন্ড অবভিয়াসলি যখন কোনো ব্র্যান্ড বা কোনো ক্লায়েন্ট আমাদের কোনো ক্যাম্পেইনের জন্য ব্রিফ করছেন, তখন ইট হ্যাজ এ বিজনেস অবজেক্টিভ আনডাউটেডলি, রাইট? দিন শেষে অল দি কমিউনিকেশন অ্যাকচুয়ালি সার্ভস আ বিজনেস অবজেক্টিভ, অ্যান্ড ওটার এন্ড রেজাল্টটা কতটুকু ইফেক্টিভনেস বিজনেসে ফেলতে পারলো, সেটা সেলসে হতে পারে, সেটা ব্র্যান্ডের ইকুইটি ভ্যালু বাড়তে পারে, সেটা ব্র্যান্ডের টপ অফ দি মাইন্ড অ্যাওয়ারনেস বাড়তে পারে। ইট উইল অল ডিপেন্ড অন দি অবজেক্টিভ, যেটা আমাদেরকে আমাদের ক্লায়েন্ট ক্যাম্পেইনের শুরুতে ডিফাইন করে দিচ্ছেন। অনেক সময় ক্লায়েন্ট দিচ্ছেন না ডিফাইন করে, আমাদেরকে অ্যাজ part of their creative team, as a part of their brand communication team, sometimes আমরা কিন্তু proactively ক্লায়েন্টের কাছে জিজ্ঞাসা করি যে what is your actual objective out of it, এবং ওটাকে মেজার করাটা, that's what we try to do, যে after we are done এটা কি আসলেই হলো কিনা, ওই জায়গাটাতে পৌঁছালাম কিনা। এটা মেজরিটি স্ট্র্যাটেজিক সাইড থেকে। আর যদি আরেকটা হিউম্যান সাইড থেকে আমি বলি, একটা তো হলো স্ট্র্যাটেজিক সাইড, হিউম্যান সাইডটা হচ্ছে যে আফটার উই কমপ্লিট দি ক্যাম্পেইন, যখন এটা আমরা রিলিজ করলাম যে কোনো মিডিয়াতে, এখন তো ডিজিটাল মিডিয়া একটা ভার্সন অফকোর্স যায়, যাওয়ার পরে আসলে ওটার ইম্প্যাক্টটা অডিয়েন্সের মাইন্ডে কতটুকু পজিটিভলি হলো, কতটুকু নেগেটিভলি হলো। ওই যে নেগেটিভ আর পজিটিভ মাইন্ডসেট বা কমেন্টস এবং রিয়াকশন, দ্যাট অলসো সার্টেন টাইম আমাদেরকে আসলে বুঝায় যে ক্যাম্পেইনটা কি ইফেক্টিভ হয়েছে কি হয়নি। দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড। ভেরি ইন্টারেস্টিং পার্সপেক্টিভ। আচ্ছা ফারুক, আমি একটু তোমার কাছে এখন আসি। তুমি এর আগে কাজ করেছো লিও বার্নেটের সাথে, এখন আছো এশিয়াটিক জেডাব্লিউটির সাথে আছো। সো আই থিঙ্ক we have many tools to measure the effective creativeness. So if you can enlighten us about those things that you have worked for.
Sure, but actually, if you look at it, creativity is something but it's all about divergent thinking, right? It's about coming up with solutions that people have never thought of before. So, Ota, when you're thinking of it, how do you evaluate something jeta ashole has never been done before? There are no benchmarks for it. There's of course different ways of evaluating creativity because it's very hard to evaluate. So different agencies across the world have created their own platform, own scale through the creative thinking take evaluate kore. So JWT had one format. Leo Burnett, they had a humankind scale which ranged from is this idea atrocious? Does it destroy humanity? Is it so incredibly bad it actually humanity can destroy korbe to the point of where it actually positively impacts humanity. So Leo Burnett scale অনুযায়ী যে একটা idea ছিল which was Earth Hour, which was about institutions and society বিভিন্ন মানুষ switching off lights for 1 hour. That was something that they said was humankind level is 10. That was the highest marking. It actually impacted and helped move humanity. A brand idea or a campaign that helped move humanity in a positive way. So that was ওদের scale একটা ইয়ে। তারপর আবার FCB যেটা আছে, they also have a scale which they call the never finished scale. So যেটা হয় Hasib, and you guys all know যে মোটামুটি we are very good at putting in jargons and different names for the same thing. So একটা agency calls it the passion patrol scale, some call it the never finished scale, some call it the humankind scale. Asiatic, we have our own version which we call the imagination, the spark scale. So all of them work from the point of one where we say Jina, this is actually not only is it not helping, it's actually taking away from what the brand has. এটার একটা example হলো যে Pepsi কিছু বছর আগে they did this one campaign for equal rights with Kendall Jenner, I believe. Yeah. Kendall Jenner নিয়ে একটা campaign করেছিল that actually Zion is still smiling because he's laughing. The camera fell. Yes. No, but ওই example was one which was actually, it took a lot away from the brand because overall impact on the brand was so negative. The brand had to pull out the campaign. They had to put in a apology for the campaign. So those are campaigns which are on the scale of absolute 1A, negative to the brand's image. Of course, jeta hoy usually we play it safe, and then somewhere in the middle scale there is something which is, it's good but it's nothing exceptional. And a lot of the times, because a lot of us are working against high pressure environments, generally jeta hoy at the end of the year we find every agency finds a huge number of these campaigns which are good, which kind of tick mark on the client's objectives, business objectives, ja bolechilo ota hoyeche toma eto percent increase hoyeche, so oguli kore jay, but it's nothing exceptional. And then on the higher end of every scale is the tens or the fives, যেমন আমাদেরটা হলো the imagination scale, যেটা হলো at the end of it is, it's so vivid, it's so incredible that it actually sparks off the imagination. একটা idea থেকে আরো 10টা idea চলে আসে. And it just goes on and on. So Coke on its, Zion would be better place to put this, but I do know Coke at certain points has registered on that scale with their happiness campaign Dora Korechilo, because that campaign was so powerful. It spawned off new behavior, it spawned off new activities. People started doing different things. So Oi Jagata is basically the benchmark. That's the kind of the North Star that everyone aims for. Unfortunately, not many of us do. And when we do get close to it, even that's when people start winning Cannes, they start winning awards and whatnot. But a general creativity or effectiveness mark করার জন্য, I agree with everything যেটা previously বলা হয়েছিল যে every client has a set of objectives, and দিনের শেষে effectiveness is measured on what is the business problem that I'm trying to solve. Or forget about being a business problem, what is the basic problem that this campaign or this task is trying to solve? And effectiveness, of course, is measured at a very basic level of ওই taskটাকে আমি কতদূর effectively solve করলাম. And then, of course, the later parts is it creative enough? Which is it something that people have never thought of before? Is this something which is so interesting, Jeta? You get inspired, you start coming up with ideas. In fact, what we were discussing before this session, even as a planner, what I do is my output is the input for the creative team. So whatever your planning teams are telling you is literally what you guys start off thinking with. So it's that synergy, and it's that knowledge of exactly আমরা কোন effectiveness parameterটা hit করতে যাচ্ছি, কি scale এর মধ্যে rate করতে যাচ্ছি.
So that's usually how we look at it, I guess locally and globally. But I hope that answers what you were asking. I think so. আমার মনে হয় very interesting perspective তোমার কাছ থেকে আসলো. You're just saying perspective because you just saw the camera flip, but other than that, no. It's a very interesting thing যেটা আমরা আসলে হয়তো আমরা জানতেছি না. আমি একটু রাকিবের কাছে এবার আসি। রাকিব, যেটা যদি আমরা যদি একটু চিন্তা করি রিলেটিভলি লাস্ট কয়েক বছর ধরে এক্স কে আমরা দেখতেছি ইউ আর ডুইং ভেরি ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ক। তো হাউ ডু ইউ ফাইন্ড ইয়োরসেলফ এইখানটাতে যে তোমাদের যে ওয়ার্ক গুলা খুব ভালো হচ্ছে এটা নিয়ে সেগুলাকে তোমরা কিরকম করে মেজার করতে পারো যেগুলো কি আসলে ইফেক্টিভ হচ্ছে ক্রিয়েটিভলি? So I think the first thing to understand, like when we're talking about measuring creativity, we must understand what is creativity, what does it mean like for us. So creativity, like what is the context? Like creativity in art is very different from creativity in advertising, right? So Jhumur appa jeta bolchilen je when we are trying to be creative in commercial terms, তখন আসলে we have very specific campaign objectives and KPIs, and ultimately তখন যেটা হয় যে after the campaign is done, we can align the creative success with the campaign metrics, right? So ওইটাই আসলে আমাদেরকে দেখা দেয় because we have a very clear goal যে this is what we need to achieve, and তখন আসলে ওইটা মাথায় রেখেই আসলে আমাদের frameworkটা ডিজাইন করতে হয় to ensure that we can achieve that. জান ভাই মনে হয় কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছিলেন। So that's one part of it, and আমরা যদি মানে এক্স এর কথা বলি, I think গ্লোবালিও আসলে যেভাবে জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা রিসেন্টলি ওয়ার্ল্ড অ্যাডভার্টাইজিং রিসার্চ সেন্টার ওয়ার্কের যে ইফেক্টিভনেস ল্যাডার নিয়ে লাস্ট কানেও হচ্ছে গিয়ে কথা হচ্ছিল লায়ন্স লাইভে। সো দে ওয়ার সর্ট অফ আর কি ডিফাইনিং ক্রিয়েটিভিটি উইথ 6 স্টেপস, যেখানটায় প্রত্যেকটা স্টেপ শোজ আরেকটা হায়ার লেভেল অফ ক্রিয়েটিভিটি। সো দের ফার্স্ট স্টেপ ইজ অল অ্যাবাউট লাইক meeting campaign objectives, that the basic bare necessities. তারপর হচ্ছে is it changing a consumer behavior, তারপর হচ্ছে যে is it making একটা big sales splash, তারপর they are talking about is it contributing to brand health. But the higher it goes, it starts talking about longer term impact of creativity. So I think the second highest rung is about একটা sustained sales success deliver করতে পারছি কিনা this campaign or creative thought, and the biggest one is about enduring icon. So is it a campaign that goes beyond the time scale যেটার জন্য হয়তো ওটাকে বানানো হয়েছিল, and it both delivers brand results and হচ্ছে sales success. So we can think of আর কি iconic campaigns like got milk, যেটা সেই কবে হয়েছে, but even নতুন জেনারেশনের ক্রিয়েটিভস যখন আমরা শুরু করি, these are campaigns yeah look up to. And also আমাদের even more recent times we can talk about the Volvo epic split, ভ্যান ড্যামকে যেটা আর কি স্টার করেছিল, ওইটাও যেরকম আর কি স্পার্কড আ লট অফ কনভারসেশন। সো ওইটা ইজ আর কি অ্যানাদার অ্যাঙ্গেল। সো যখন আমরা উই ট্রাই টু সর্ট অফ মেজার আওয়ার ক্রিয়েটিভ ইফেক্টিভনেস, তখন আসলে the way we look at it is একটা হচ্ছে short term what sort of campaign objectives we have been able to meet in terms of sales etc. আরেকটা হচ্ছে গিয়ে আরেকটু লঙ্গার টার্মে যে ব্র্যান্ড হেলথ ট্র্যাকার যখন করা হচ্ছে, ওইখানটায় হোয়াট আর দ্য ব্র্যান্ড লিফট মেট্রিক্স, যেখানটায় এই ক্যাম্পেইনটা হ্যাড an effect, ওটা কি ব্র্যান্ড রিকল, ওটা কি এনপিএস, অল দোজ সর্ট অফ থিংস। বিকজ তখনই আসলে একটা ক্যাম্পেইনের লার্জার ইম্প্যাক্টটা আসলে শর্ট টার্মে বলাটা মুশকিল, বা ক্রিয়েটিভটার আর কি ইফেক্টিভনেসটা শর্ট টার্মে আসলে উই ক্যান অনলি জাজ দ্য শর্ট টার্ম সাকসেসেস, বাট লঙ্গার টার্মে গিয়ে তখন আসলে আমরা লঙ্গার টার্ম ইম্প্যাক্টটা দেখতে পারি। আরেকটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হাসিব ভাই বলছিলেন যে ব্র্যান্ডস অফেন আস্ক ফর ভাইরালিটি, অ্যান্ড ইজ দ্যাট সামথিং উই শুড বি এন্টারটেইনিং। সো এইখানটায় আমার একটা পার্সোনাল ওপিনিয়ন হচ্ছে, একটা তো হচ্ছে দ্য ভাইরাল ওয়ার্ড হ্যাজ বিকাম সামথিং নেগেটিভ, বিকজ ইট তখন মানুষ ভাইরাল হওয়ার জন্য যা ইচ্ছা তাই করার চেষ্টা করে, which is obviously not good for the brand. But I think if I play the devil's advocate for a second, there's also a bit of value there, like when we're doing enduring, when we're trying to create enduring creative campaigns, তখন আসলে we want to become a part of culture, and ওইটার একটা part কিন্তু ultimately you have to be a part of public conversations. You can even look at how many memes has your advertising campaign generated. But যে জায়গাটায় I think we need to be strict is
Are we sort of looking at the sentiment centering around this campaign? So is sentiment analysis that becomes very important. Is it positive sentiment, or is it like people are being sarcastic? It's so bad that people are taking the mickey out of you. So that's not something you want for your brand. So it's not bad in the sense that we are trying to be part of culture. I think a lot of great campaigns like Epic Splitter kotha bolchilam, ওইটা also generated lots of crazy memes, right? But that doesn't take anything away from the the goodness of the campaign and effectiveness of the campaign. So it আসলে ব্যালেন্স করার একটা ব্যাপার আছে. এক্স্যাক্টলি, মানে আমার যেটা শুনে আমার কাছে মনে হয় যে কনভারসেশন ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং, যে একটা ক্যাম্পেইন কি আসলে কনভারসেশন জেনারেট করতে পারছে কিনা, বাট দ্যাট কনভারসেশন ক্যান বি নেগেটিভ, দ্যাট কনভারসেশন ক্যান বি পজিটিভ। তো আমাদের টার্গেট থাকে অলওয়েজ আসলে এটাকে একটা পজিটিভ কনভারসেশনের দিকে নিয়ে যাওয়া। যাই হোক, আমি একটু জায়ানের কাছে আসি। Zayan, you have the very wide experience from Cannes Lion to Vietnam to many places. So, আমি একটু তোমার কাছে দুইটা কোশ্চেন আছে। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে গিয়ে যে that we have to see that তোমাদের অনেকগুলো ক্যাম্পেইন তোমরা Cannes Lion এ গিয়ে প্রেজেন্ট করেছো, তো ডেফিনেটলি those are very interesting things, সেটাকে আমরা হয়তো বা আমাদের পার্সপেক্টিভ থেকে খুব ইফেক্টিভ বলতেছি, সেটার মেজারমেন্টটা কতখানি, আর প্লাস তোমার যে ভিয়েতনামের এক্সপেরিয়েন্সটা আছে, যদি সেখানকারও একটা পার্সপেক্টিভ আমাদেরকে বলো যে হাউ ডু দে অ্যাকচুয়ালি মেজার দেয়ার ক্রিয়েটিভ ইফেক্টিভনেস। সো এই দুইটা জিনিস তোমার কাছ থেকে একটু জানতে চাই। So I think, but it's very interesting because as Gray, we strongly believe in, we have always believed in famously effective work. So actually effective hole khali effective hole lab nahi, it needs to be famously effective, because that's what makes brands create everlasting connections with their consumers. মানে ultimately আমি একটা whatever work that I do, whatever ব্র্যান্ডের আসলে যে অবজেক্টিভই থাকুক না কেন, আসলে it's very important going forward যে we create these connections যেন আমাদের ব্র্যান্ডগুলো আস্তে আস্তে করে একটা করে লাভ মার্ক হয়ে যায়। We know we've spoken about these a lot of these times, but again, so আমাদের জন্য আসলে it has always been creativity at the core. আমরা জানি যে great campaigns have had great success because it sort of ticked both boxes for them. এটা আসলে ক্রিয়েটিভ হওয়ার সাথে সাথে এফেক্টিভ হয়েছে। So creative effectiveness আসলে it's basically an amalgamation যে তোমার কাজ যত ক্রিয়েটিভ হবে ততই আসলে এফেক্টিভ হবে। এবং ক্যানের এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ ট্রুলি যে আমাদেরকে আসলে ওইটা আমরা যে এতদিন ধরে বিশ্বাস করছি এটা আসলে মানুষ প্র্যাকটিস করে। সো অ্যাজ অ্যান এক্সপিরিয়েন্স when we sort of ইনোভেশনের জন্য যখন we sat down and আমরা একই প্ল্যাটফর্মে যখন the next Rembrandt-এর প্রেজেন্টেশনের পরে যখন আমাদের কাজ প্রেজেন্ট হয়েছে, তখন we saw যে it's the same kind of people had the same kind of ideologies when it anywhere in the world. এটা আসলে খালি বাংলাদেশের জন্য না, এটা it's true for everywhere. সো যে কারণে আমাদের এই পুরো এক্সারসাইজটা যখন আমরা আস্তে আস্তে করে we started going into ক্যান, যখন আমরা স্পাইকসে কাজ পাঠানো শুরু করলাম, অ্যাডফেস্ট হোক, we started seeing যে আমাদের এভরিডে ওয়ার্কের মধ্যে আসলে ওইটার একটা এফেক্ট আসছে। সো again going back to what I was saying before, যে ক্রিয়েটিভিটি আর এফেক্টিভনেস এর এটা আইদার অর না, এটা আসলে একসাথেই হইতে হবে, এবং এটা it has to be envisioned or embedded into every single work that we do. So that was the first part, and obviously second day again যখন আমরা ভিয়েতনামে I was lucky enough to spend about 2-3 years in Vietnam, and ভিয়েতনামের সবচেয়ে মজার বিষয়টা ছিল হচ্ছে কি ওদের ফ্যামিলি স্ট্রাকচার বলি, ওদের মানুষের সাথে মানুষের বিহেভিয়ার বলি, ওদের ব্র্যান্ডের সাথে অ্যাটাচমেন্ট বলি, সবই কেন জানি আমাদের কাছে, স্পেশালি আমার কাছে অনেক বেশি মনে হয় বাংলাদেশের মতনই। ওরা কিরকম জানি একটু বাঙালি আছে, মাকে ভয় পায় ওরা বাপ কিন্তু পড়াশোনা না করতে বসলে 6টার মধ্যে ওরা মাইট দেয়, মানে ইটস ভেরি টিপিক্যাল, মানে আমাদের মতনই। সো ইট ওয়াজন্ট obviously geographically change হয়েছে, but when it came to the mentality and the mindset, I felt right at home. কালচারালি ডিফারেন্স পাও নাই খুব একটা, খুব বেশি ডিফারেন্ট না, মানে হয়তো তারা একটা অবভিয়াসলি একটা অন্য ভাষায় কথা বলে, বাট শুটকি মাছ দিয়ে ভাত খেতে ওরা খুব পছন্দ করে কেন জানি মনে হয়।
সো ওদের কুইজিনও আসলে অনেকটা আমাদের মতো ইফ ইউ ডিগ ডিপ। সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং এন্ড অ্যাগেন যে ওইখানেও আসলে the time I actually spent in Vietnam, I could see that shift, যেখানে যে শিফটটাতে ওদের কালচারালি কানেক্টেড যে সব কাজগুলাতে ওরা টাইম স্পেন্ড করতেছে, ওই কাজগুলোই আসলে সবচেয়ে বেশি এফেক্টিভ হচ্ছে। কারণ অবভিয়াসলি সাউথ ইস্ট এশিয়ান রিজনে এমন একটা দেশ যেখানে আসলে অনেক এক্সপ্যাটসরা এসে কাজ করে, অ্যান্ড এক্সপ্যাটসদের আসলে অবভিয়াসলি একটা পার্টিকুলার সময় লাগে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কান্ট্রি, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বিহেভিয়ার, মানুষের মাইন্ডসেট, কিভাবে করে আসলে ফ্যামিলি স্টোরিজ বলা যায়, কিভাবে ইমোশনাল স্টোরিজ বলা যায়। And somehow we could see that the Vietnamese people actually responded very well to emotive campaigns, to campaigns that sort of tells very human stories. So আমরা আসলে ওই জায়গা থেকে it was a very big learning for me যে we are not so different. আমাদের কাছে মনে হয় যে আমরা অনেক different when it comes to geography, when it comes to language, when it comes to কাপড় চোপড়, হয়তো বা looks. But end of the day, everyone is a human being, and no matter what you do, whenever you tell a human story, it is going to be very effective for anyone across the world. So that was a very interesting experience for me. আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি যে স্পেশালি এশিয়ান রিজন গুলাতে, থাইল্যান্ড বলি বা ইন্ডিয়া বলি, যখনই আমরা কোনো একটা ইমোশনাল ক্যাম্পেইন করেছি, একটা ব্র্যান্ডকে ইমোশনের সাথে কানেক্ট করতে পারছি, ওই জিনিসটা সামহাও কেন জানি আমার মনে হয় ব্র্যান্ডের জন্য খুব ইফেক্টিভ হয়। আমরা বহুদিন ধরে বাংলাদেশে এটা প্র্যাকটিস করে আসতেছি। সো একটা কথা খুব ভালো লাগলো আমার জন্য, এটা বললা যে আসলে ক্রিয়েটিভ ইফেক্টিভনেস এর কিন্তু ক্রিয়েটিভটা ভালো হওয়া লাগবে, না হলে আসলে এটা ইফেক্ট হচ্ছে কিনা এটা আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এটা হইতেই হবে। সো একটা ভালো ক্রিয়েটিভ হলে সেই ভালো ক্রিয়েটিভটা একটা এন্ড অফ দ্য ডে একটা ব্র্যান্ডকে হেল্প করবে। সো আমি একটু বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ থেকে এবার আসতেছি। বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ থেকে আমি একটু একে একে জানতে চাবো যে আপনাদের পার্সপেক্টিভ থেকে আসলে ইফেক্টিভ ক্যাম্পেইন কোনটাকে মনে হয়। মানে আমি যদি আমার কথাটা বলি, আমার ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট ক্যাম্পেইন ইজ তোমাদের কোকের ক্যাম্পেইনটা, যেটা হচ্ছে গিয়ে বাংলাকে যে 2 বছর ধরে কোক একটু একটু করে কোকা কোলার যেটা বাংলাদেশের প্রীতি জায়গাটা আছে সেটাকে কোকা কোলা লিখি বাংলায় দিয়ে পুরোনো বাংলা শব্দগুলো নিয়ে আসলো। দেন নেক্সট ইয়ারে আবার সেম ক্যাম্পেইনের ফলো আপে ওরা যে কাজটা করলো হচ্ছে গিয়ে যেই ল্যাঙ্গুয়েজটা এখন ইয়াং জেনারেশন চেঞ্জ করে ফেলছে ওগুলাকে নিয়ে কথা বললো। তো দিস আর দ্য থিংস। মেবি কোকের একটা যে ইমেজ ছিল যে ওকে এটা খুব বাইরের দেশের জিনিস, আমাদের দেশের না, আমার মনে হচ্ছে এই দুইটা ক্যাম্পেইনের পরে কোক অনেক একটা ঘরোয়া জিনিসটাকে নিয়ে আসছে আমাদের মাথায় যে হ্যাঁ আমরা কোক তো ঘরেরই ভাই, ওরা তো বাংলা নিয়েই কথা বলতেছে, বাংলাতেই কথা বলতেছে। তো ওয়ান অফ দ্য আমার কাছে মনে হয় এই ক্যাম্পেইনটা আসলে যেমন ক্রিয়েটিভ না, তার ইম্প্যাক্টটাও আসলে কিন্তু আমার মনে হয় খুব ভালো হয়েছে। তো আমি একটু একে একে জানতে চাই যে আপনাদের পার্সপেক্টিভ থেকে আসলে বাংলাদেশের কোন ক্যাম্পেইনটা আপনাদের কাছে মনে হয় যে ক্রিয়েটিভ না ফর ঝুমুর আপা, আপনাকে দিয়ে শুরু করুন। বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ থেকে যদি আমরা ক্যাম্পেইন, সাকসেসফুল ক্যাম্পেইন, খুব ইমোশনালি কানেক্ট করা যদি কোনো ক্যাম্পেইনের কথা মনে করি, আমার পার্সোনালি করা কাজ যদি বলি তাহলে পরে এটা অনেক আগের একটা কাজ যেটার সঙ্গে অনেক স্ট্রংলি আমি কানেক্টেড। সেটা হচ্ছে আমি শিওর যে মেজরিটি অফ দি অডিয়েন্স যেটা মনে করতে পারবেন, বাংলা লিঙ্কে একটা ক্যাম্পেইন হয়েছিল 26শে মার্চে, বাবুটা কেমন হতো, একটা বোন স্টোরি বলছিল ভাইটা কিভাবে হারিয়েছে যুদ্ধে, ওইটা বানানোর সময়টা। ইয়েস। সো এই যে মানে ওই কাজটা আই স্টিল ফিল সো স্ট্রংলি কানেক্টেড টু ইট। আই মিন ইচ অ্যান্ড এভরি টাইম আমি ওই লাইনটা শুনি, আমি নিজে যখন বলি আই গেট গুজবাম্পস যে একটা বোনের ভাই যে হারিয়ে গেছে। আমরা তো যুদ্ধের সময় ছিলাম না, উই আর নট বর্ন বাই দ্যাট টাইম, রাইট? আমরা তো অনেক পরের জেনারেশন, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে ওই গল্পটা এত পাওয়ারফুল একটা গল্প ছিল এবং এত স্ট্রং একটা ইমোশনাল পয়েন্টে গিয়ে কানেক্ট করে আমাদের প্রত্যেকটা বাংলাদেশিকে যে অ্যাজ এ সিস্টার আই কুড ফিল দ্য পেইন অফ দ্যাট সিস্টার, রাইট? অ্যাজ এ মাদার আই কুড ফিল দ্য পেইন, or as a ফুপু I could feel the pain of a ফুপু not knowing যে ভাইয়ের বাচ্চাটা দিতে কেমন হতো। এই যে একটা ইমোশন কানেক্ট করে একটা ক্যাম্পেইন, ইট ওয়াজ এ ভেরি পাওয়ারফুল, ভেরি সিম্পল কমিউনিকেশন, কিন্তু একটা বোন পুরো স্টোরিটা বলছে। আমার লাইফের ওয়ান অফ দি বেস্ট ক্যাম্পেইন দ্যাট আই হ্যাভ ওয়াচ ফর প্রবাবলি এইটা একটা আমার কাছে মনে হয়। আর এছাড়া যদি আর কোনো ক্যাম্পেইনের কথা বলতে হয়, যেটা হাসিব সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে ক্রিয়েটিভটা আসলে কখন টাচ করে যেন মানুষকে, যখন এটা আমাদের পার্সোনাল ইমোশনটাকে অনেক বেশি কানেক্ট করে।
যখন I can relate to what the brand is saying, I can relate to what the communication is trying to tell to the audience, তখনই কিন্তু আমাদেরকে এটা ছুঁয়ে যায়। সেটা হিউমার দিয়ে হতে পারে, সেটা অনেক বেশি কান্নাকাটি দিয়ে হতে পারে, রাইট? যে কোনো একটা ইমোশন সেক্টরে যখন টাচ করে একটা ক্যাম্পেইন, তখনই কিন্তু সেটা মানুষ মনে রাখে। এই এত বছর পরে এসে কিন্তু আমরা সেই বিজ্ঞাপনগুলোকে ভুলি নাই, মনে আছে আমাদের। তো সেখান থেকে আরো একটা খুব ইফেক্টিভ ক্যাম্পেইন আমার কাছে মনে হয় গ্রামীণ ফোনের স্বপ্ন যাবে বাড়ি। মানে এটা এত এত অসাধারণ একটা ক্যাম্পেইন, মানে প্রথম ক্যাম্পেইনটা। আরেকটা হচ্ছে মায়ের জন্য মোবাইল। এটা যে কি কি একটা ইমোশন, একটা ছেলে তার মায়ের জন্য প্রথমবার মোবাইল নিয়ে যাচ্ছে, এইটার যেই ভালোবাসাটা, এইটার যে গল্পটা, এইটা ক্রিয়েটিভে মানে এত সুন্দর করে ফোটানো হয়েছে, এত ইমোশনালি জিনিসটা কানেক্ট করা। প্রত্যেকটা মা, আবার প্রত্যেকটা সন্তান কিন্তু এই ক্যাম্পেইনের সঙ্গে নিজেকে, যে বাচ্চা সে নিজেকে সন্তানের জায়গায় ফ্লেক্স করতে পারবে ভেরি ইজিলি। যে মা সে কিন্তু এই ড্রিম দেখবে যে হ্যাঁ আমার ছেলে কোন একদিন আমার জন্য একটা মোবাইল কিনে আনবে। সো বুঝতে পেরেছি আমি যে যেটা আসলে আমার মনের ভেতরে আমাকে মনে করায় দেয়, সেটা আমার কাছে মনে হয় ইজ ভেরি ইফেক্টিভ অ্যাজ ক্যাম্পেইন। আমি রিমেম্বার করতে পারি, কারণ যখন মায়ের জন্য মোবাইল নিয়ে যাচ্ছি মনে হয় I was lucky enough to be on that agency. তো আমার কাছে তখন গ্রামীণ ফোনের যে জায়গাটা ছিল, দূরত্ব যতই হোক কাছে থাকুন, মানে এই ক্যাম্পেইনটার এই লাইনটার সাথে ওই কমিউনিকেশনটা এত সুন্দর গিয়েছিল যে হ্যাঁ মানে তখন আসলে আমরা ইউজ করতাম বার ফোন গুলা, রাইট? যে তখন ওই পার্সপেক্টিভ থেকে যে একটা ফোন কল মাকে সারাক্ষণ পাওয়া যাবে, যেখানটা তখন একটা মা হচ্ছে অনেক দূরে গিয়ে ফোনে কথা বলতো, তো ওইখানে ওই কমিউনিকেশনটা আসলে খুব ইমোশনালি অ্যাটাচ ছিল। আমার ধারণা ওই ক্যাম্পেইনের পরে যতটুকু আমরা জানি আর কি, যে গ্রামীণ ফোনের ওই ফোনের ইউজটা বেড়ে গেছিল, যে না দুইটা করে ফোন কিনবে, একটা মাকে। কারেক্ট, so effective campaign. See, that's a very good example of effective campaign, and also বাংলাদেশে যেটা আপনি বললেন। ফারুক, তোমার কাছে একটু আসি এবার ভাই। না, I actually would agree যে মায়ের জন্য ফোন ইজ, মানে এত বছর পর গ্রামীণ ফোন এতগুলি ফোন করেছে, অ্যাড করেছে, ফোন নিয়ে এতগুলি ক্যাম্পেইন করেছে, and the fact that all of us can still recall that ad in such vivid detail just tells you যে that is almost like a benchmark for creative effectiveness. যে ওই কিছুক্ষণ আগে I think Raquib was talking about the enduring icon হিসাবে যে এটা. So even the line that you're saying যে যত দ্রুত যতই হোক কাছে থাকুন, so I think that's what this campaign really managed to do. ওর আগে কিন্তু এমন অ্যাড ছিল যে শাওন ভাই যে গাছের উপরে বসে নেটওয়ার্ক দিয়ে করতেছে, আপনি নেটওয়ার্ক খুঁজছেন। there were lots of tactical ads and there were lots of nice ads, কিন্তু this was that one campaign যেটা not only it had a culturally very true idea, and it's one of those cultural insights যে বাচ্চাদের মায়ের সাথে যে একটা ইয়ে থাকে, and as we grow older generations progressively আমাদের সোসাইটির মধ্যে আমরা তো এখন আর জয়েন্ট ফ্যামিলি থাকে না, দূরে সরে যাচ্ছি। সো ওই যে একটা কালচারাল ট্রুথ, একটা কালচারাল মোমেন্ট ধরে যে গল্পটা বলা হয়েছিল, it still remains true to this day, which is why আজকের জেনারেশন যে ওই সময় জন্ম হয়নি, ওই একটা দেখলেও কিন্তু they'll relate to it. So I think that ad of course stands the of মানে creative effectiveness কি কি থাকতে হয়, I think that's a great absolute benchmark. Unfortunately যেটা হয় যে আমাদের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় দেখি যে ক্রিয়েটিভ ইনসাইটস নিয়ে বড়ভাবে কাজ করার এটা টেলকোর ভিতরে হয়। So my examples would be more on the opposite end of the spectrum from Grameenphone to Airtel, but ওই যে ওই বন্ধু ছাড়া লাইফ ইম্পসিবল এর যে ট্রুথটা, once again মানে taking your audience and then saying what is a really big life truth that really impacts them, and then এটা কিন্তু it's not যেটা locally developed, এটা কিন্তু regional team, Bangladesh team, India team সবাই বসে ডেভেলপ করে একটা জিনিস বানিয়েছিল, যেটা was so big যে across the region the youth, it was such a big youth insight and truth যে everyone identified with it, even if you were not within the age bracket, or even if you were not within the year of people look at me and say যে না 50 years 70 years old মানুষ, that person would even understand যে আসলে কিন্তু প্রত্যেকটা বন্ধুদের একটা ইয়ে থাকে, and that was another campaign that I would say যে worked wonders for the brand, coming in from nowhere and to establish that kind of মানে it just caught on আর তারপর urban centers এর মধ্যে I think private university মধ্যে the brand was boasting 90 to 95% একটা brand affinity and usership একটা ইয়ে ছিল। So ওই দিক থেকে মানে business objectives, company objectives fulfill হচ্ছিল, at the same time branded যে একটা growth হয়েছিল based on this one story. So that was another campaign that I to this day it still works because ওই truthটা once again ওই মায়ের জন্য ফোন
and Bondhu Chhara Life Impossible. These are two big life truths. যেগুলি কিন্তু because the truths are still resoundingly true এখনো মানুষের জন্য, এই ক্যাম্পেইনস গুলি কিন্তু they have become immortal, immemorable, মানে একদম across time they resonate with everyone. So that would be my year. এছাড়া there are lots of other campaigns যেমন কি আমি যদি আরেকটা ধাপ দিয়ে সোশ্যালে যাই, Asiatic we do a lot of social here. So one of the campaigns that we have won even global recognition for is ending child marriage. So ওখানে the whole concept of, you run a campaign and it's not just একটা line popular হলো অথবা একটা campaigner একটা character popular হলো, when you actually create sufficient behavior change. So বাংলাদেশে যেটা হতো যে মানে child marriage হতো, মেয়েদেরকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া হতো for a variety of reasons. And what this campaign did was it created that entire, it ignited a movement within society. Rural community ভিতরে people standing up, হটলাইনে ফোন দেওয়া, মানুষরা যেখানে বিয়ে হচ্ছে ওখানে যে বলা যায় না এটা হওয়া উচিত না, ইমামরা উঠে বলা যায় না এটা হবে না, পাশের বাড়ির মহিলা চলে আসা. So we've had all these wonderful stories যেখানে people have actually changed their behavior. And there are of course other behavior change campaigns as well, but also ওইটাও যে once again that also came from a cultural truth যে কি if you want to end child marriage then you need to turn it into a movement. You need to take something which is celebrated and take it into something that is literally on the other spectrum যে it should not be celebrated, it should be penalized. ওরকম একটা behavior change point এ নিয়ে যাওয়ার জন্য. So those would be my submissions of আরো অনেক আছে, but these are the ones that click to mind of creative effectiveness যদি benchmark করা হয়, then this would be the campaigns that come to my mind. দেখেন আমি যদি একটু এয়ারটেলের কথা বলি যে একটা ব্র্যান্ডের জন্য এর থেকে ভালো কি হতে পারে যে উই কল আ ইউথ জেনারেশন এয়ারটেল ইউথ। মোটামুটি আমরা এখন এটা বলা শুরু করি যে মানে এই ক্যাম্পেইনটা কাদের জন্য না, এটা এয়ারটেল ইউথের জন্য। তো হাউ একটা ক্যাম্পেইন ক্যান চেঞ্জ জার্গন, যে ঠিক আছে আমরা জার্গন ইউজ করে ফেলছি, দিস ইজ এয়ারটেল জেনারেশন। তো বন্ধু ছাড়া লাইফ ইম্পসিবল মেবি বন্ধু সবারই হয়, বাট তারপর একটা জেনারেশনের কাছে এটা আসলে অতটাই ইফেক্ট করছিল যে একটা ক্যাম্পেইন কতটা ইফেক্টিভ হতে পারে ফর দ্য ক্রিয়েটিভ থিং। রাকিব, এবার ভাই তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই। সবাই অনেক ইন্টারেস্টিং গল্প বললো। আমি আমার একদম ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের একটা স্টোরি শেয়ার করব। So I had started with a production house called Maverick Studios with a couple of friends of mine. So তখন আসলে we were still very young, nobody knew us, we were trying to get into the picture. So তখন what we did was 2011 এর তখন World Cup চলছিল বাংলাদেশে, that World Cup was happening, and out of pure passion we created একটা cricket video to sort of rally people's support for Bangladesh. So আমাদের একটা আর কি নেভার স্টপ বিলিভিং নামের একটা আর কি আমরা ভিডিও বানাইছিলাম, সব হচ্ছে গিয়ে ফাউন্ড ফুটেজ ESPN এ নিয়ে স্প্লাইস করে করে খুবই রক্ত গরম করা হচ্ছে গিয়ে খুবই একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও ছিল। সো ওইটা আউট অফ পিওর প্যাশন আর কি আমরা বাংলাদেশকে সাপোর্ট করে করা একটা ভিডিও, but ওইটা went sort of crazy viral, like we did not expect so many people would react to it. People started calling us, and eventually the video reached the Bangladesh team, and team management showed that video in the dressing room to inspire the Bangladesh cricket team before the match. তখন ওইটা became a tactic for them, and they got in touch with us directly and আমাদেরকে ব্রিফ দিত যে এই ম্যাচের আগে this is the message I want to give them. So আমার মনে আছে যে আমরা চিটাগং এ ইংল্যান্ডকে বিট করেছিলাম ওয়ার্ল্ড কাপে। সো ওইটাতেও হচ্ছে গিয়ে we got a brief যে what sort of message we want to give them, and আমরা অনেক তাড়াহুড়া করে ভিডিওটা শেষ করে I remember খেলার আগের দিন রাত্রেবেলা ওভারনাইট আমি একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করে ট্রাভেল করে I went to Chittagong and handed over the video to the coach একটা পেন ড্রাইভে, and then he shook my hand and thanked me and তারপর গিয়ে ভিডিওটা দেখাইছে। and the most amazing thing was like আমি ফেরত আসার সময় I was not being able to watch the game live, বাসায় চাপা মেরে হচ্ছে চিটাগাং চলে গেছি, তো হচ্ছে যে অফিসে রাতে থাকবো কাজ আছে। তারপর যখন ফেরত আসতেছিলাম I was following the score ফোনে দেখে। সো ওই ম্যাচটা তো আমরা জিতছিলাম, I think it was Mahmudullah and Saiful probably who scored the winning runs, and press conferences Saiful mentioned that they saw a very inspiring video যেটা ওদেরকে অনেক ইন্সপায়ার করছিল যে we can't give up, and they actually ended up winning the match. So ওইটা যেরকম was a crazy experience যেখানটায় we put our heart and soul into একটা piece of content, used all our creativity to rally support for the team, and that got us so much enthusiasm. And আমাদের we were young kids তখন, দেশ টিভি আমাদেরকে টিভি স্টেশনে ডেকে নিয়ে এসে interviewed us and whatnot, so it was a big thing for us back then.
And so recent core advertising experience bolle, so we have as you know we are an integrated agency. Amader ekta very big strength is through technology. So amiও personally very passionate about that. So amar kache mone hoy je we can make creative things aro ফ্রেশ কিছু অ্যাপ্রোচ নিয়ে বা ইনফিউজিং টেকনোলজি ইন্টারেস্টিং কোন একটা অ্যাপ্রোচ নিয়ে। সো ওইটার যেরকম বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং এক্সপিরিয়েন্সেস হয়েছে, যেরকম রবির জন্য উই গট আ ব্রিফ ফর আ ক্যাম্পেইন। সো দে ওয়ান্টেড টু ডু সামথিং বিগ ফর December 16, অ্যান্ড তখন একটা বিগ থিং ওয়াজ যে আমাদের youth হচ্ছে গিয়ে অত বেশি হিস্ট্রি নিয়ে ইন্টারেস্টেড না, they don't want to see it, so how can we encourage them to learn more about our history. So তখন we had this idea for bringing out একটা augmented reality experience, যেটা হচ্ছে আমাদের যে শহীদ মিনারের যে 7টা পিলার আছে, ওই পিলারটা যে হচ্ছে এক একটা পিলার holds a special meaning related to our struggle of independence, right? So ekdom going back to 1952 থেকে শুরু করে 71 পর্যন্ত. So we had that very interesting idea যে শহীদ মিনার is an icon যেটা আমাদের সবাই পকেটে নিয়ে ঘুরি, তো সবার পকেটে বাংলাদেশি টাকা আছে and ওটার মাঝখানে হচ্ছে একটা শহীদ মিনার আছে। So ওইটা থেকে আমাদের একটা আইডিয়া ছিল যে why don't we get people to scan the বাংলাদেশি টাকা, and ওইটা থেকে একটা augmented reality experience হবে যেটা এক্সপ্লোর করে they can learn about history. And ওইটা because of the gimmick of the experience, it was so new, so fresh, and আমরা আসলে আমার পকেটে যে টাকা আছে ওইটা স্ক্যান করলেও we can experience it. So ওইটার যে অ্যামেজিং একটা ইম্প্যাক্ট ছিল, ওইটা was something really crazy, যে আমরা যাকে মিট করতাম তারাই হচ্ছে গিয়ে পকেট থেকে আসলে আমারটা দিয়ে হবে, so they would very enthusiastically download the app and do the scan and try to find out the lesson behind it. So that was crazy. But ওইটা যেরকম হচ্ছে রবির, so it was a bigger scale campaign. আবার I also think যে smaller scale campaigns can also be interesting যদি আমরা একটা niche crowd-এর জন্য হচ্ছে effectively design করতে পারি একটা interesting campaign. So for example, a few years ago, very recently actually, যে স্যামসাং এর আমরা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ভ্যালেন্টাইন্স ডে ক্যাম্পেইন করছিলাম। সো এখানটা আমাদের ইনসাইটটাই ছিল হচ্ছে we are so absorbed with digital screens right now. So ডেটে গিয়েও মানুষ দেখা যায় যে দুইজন টেবিলের দুই পাশে ফোনে মাথা ডুবায় বসে আছে, they are not interacting with each other. So আমাদের আইডিয়াটা ছিল why don't we create a content যেটা will connect them together. So এমন একটা কন্টেন্ট যেটা আসলে একটা ফোন দিয়ে দেখা যাবে না, you watch it together. So তখন আসলে we created this video যেটাকে স্প্লিট করে দুইটা স্ক্রিনে, so you can only watch it if you put two phones together, and then a character walking from this phone and entering that phone, that little moment of magic. So এটা কিন্তু আসলে story was it was a nice sweet story, but ওইটা what drove it towards memorability was just that interesting magic যে একটা স্ক্রিন থেকে ক্যারেক্টার হেঁটে আরেকটা স্ক্রিনে যাচ্ছে, that's this connected experience, the newness of it. So that put the campaign towards success, and it created a lot of talkability. So it was a very interesting experience যে how can we use technology and new techniques to create creatively effective campaigns, right? So এই দুইটা আর কি আমার এন্ড থেকে শেয়ার করলাম। I'm sure জায়ান ভাইয়াও মজার জিনিস খেয়াল করেন রাকিব, যেটা আমরা আলাপ করছিলাম যে যখনই আমরা কোনো ক্যাম্পেইন আসলে একদম আমাদের কালচার আমাদের মাটির থেকে তুলে নিয়ে আসি, সেই ক্যাম্পেইনটা অলওয়েজ ওয়ার্ক করে। ক্রিকেট আমাদের জন্য একটা প্যাশন, রাইট? সো ক্রিকেটের ওই যে এক্সাইটমেন্টটা, এটাকে নিয়ে কাজ করলে কাজ করে। ওয়ান অফ দ্য গ্রেট এক্সাম্পল অফ রবি, সবার পকেটে টাকা আছে, তো টাকাকে যদি অগমেন্টেড রিয়েলিটি বানানো যায়, এভরিবডি উইল ওয়াচ ইট, রাইট? সো যখনই আমরা কোনো ইনসাইট বেস করে ক্রিয়েটিভটাকে ম্যাচ করতে পারি, আমার মনে হয় অলওয়েজই ক্যাম্পেইনটা খুব ভালো ওয়ার্ক করে। I will share my experience later, but first একটু জায়ানের কাছ থেকে জায়ান তোমার ফেভারিট। I don't know where to start. মানে there are millions. মানে start at the beginning. হ্যাঁ, মানে I don't know, মানে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি if you ask me যে আমার কাছে কোন creative campaign was the most effective in terms of which actually compelled me to take an action, এটা যদি আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করি তাহলে আমার জন্য ছিল ভাই ডিজুস। আমি জানি না আমার লাইফে ডিজুস one of my favorite campaign, one of my favorite. হ্যাঁ, মানে it changed, it literally changed a lot of the, কারণ আমরা আসলে যখন অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি গুলোতে ছিলাম সবাই একই মাইন্ডসেটের, and we spoke the same language and we seeing the same language on the screen, on the newspapers, সবকিছু মিলায় it sort of triggered all of us আর কি। মানে that's what an effective creative campaign should do. So personally অবশ্যই আমরা তো জানি ভাই মাছের রাজা ইলিশ, বাতির রাজা ফিলিপস, এগুলো তো আছেই, these are the veterans of effective campaigns.
আমি জানতাম না যে আমার লাইফে বিএসআরএম এর রিরোলিং মিলের রড লাগবে, বাট আনফরচুনেটলি মানে আমার কাছে মনে হলো যে না, আই থিঙ্ক আই হ্যাভ টু বাই বিএসআরএম এর রড। মানে এরকমও হয়েছে আমার লাইফে। বাট টিএমটি টার্মটা কি জানতাম না, ওটা জানতে হয়েছে আমাকে। টিএমটি 500 কি গ্রেড এগুলো তো জানতাম না। হ্যাঁ মানে আমি জানতাম না যে এই টাইপের ডিফারেন্সেস আমার লাইফে লাগবে। আমার মনে হয় হইলে ভালো হয়। জানি না এফোর্ড করতে পারবো কিনা, বাট মানে अगेन সো ডিজুসের জন্য ওই মোমেন্টে ওই কথাগুলো বলা, ওই কনটেক্সটে নিজের প্রোডাক্টকে ফেলা এবং সামহাও এমন একটা সেন্স অফ বিলঙ্গিং ক্রিয়েট করা যেটা আসলে ওই কনটেক্সটের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল, was probably the most effective campaign for me, because I used to work in Grey at that point of time when that particular product was launched. তখন আমরা সিটি সেল দেখতাম একদম শুরুর দিকের কথা, এবং তখন আসলে যখন ডিজুস বের হলো তখন মনে হলো যে মানে একটা ভদ্রলোক আমাদের চায়ের টেবিলে, যেখানে আমরা সবাই বসে চা খেতাম, ওই চায়ের টেবিলে বসে আছে, নির্বাচন কমিশনারের যেভাবে করে একটা লোক সাইন করতে থাকে আর লাইন ধরে দাঁড়ায় থাকে, আমরা লিটারালি অফিসের ভিতরে 10 জন মানুষ লাইন ধরে সিম কিনতেছিলাম। মানে and I still remember my number, মানে that's the impact any creative campaign will have, the effect that any creative campaign will have. So আমার জন্য personally that was my personal experience, and I think it, মানে every time we talk about it, আমাদের কাছে যেটা আজকের এয়ারটেল জেনারেশন, আমি আসলে সেই ডিজুস জেনারেশন, মানে what you said হাসিব, আমরা আসলে the OG of the generations আর কি। So ডিজুস was probably for me was that campaign. Same thing যেটা আমি বলছিলাম ফারুককে, যে এয়ারটেল জেনারেশন was ডিজুস বিফোর, ডিজুস জেনারেশনটা আমরা চেঞ্জ করে পরে এয়ারটেল হয়েছি। আমি আমার একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করি এই ক্রিয়েটিভ ইফেক্টিভনেসে। one of the band I handle is Mojo. Mojo একটা লোকাল কোলা, ইনিশিয়ালি খুব পপুলার ছিল, বাট যা হয় ধীরে ধীরে ডাইট ডাউন হয়ে যায়। তো আমরা আসলে ওয়ার্ল্ড কাপ চলছে ইন্ডিয়াতে, মৌকা ওয়াজ দ্য ক্যাম্পেইন, যে আমাদেরকে ইরিটেট করে মেরে ফেলছে, যে ইন্ডিয়ানরা কিছু হইলেই মৌকা করতেন। আমরা প্রত্যেকে ইরিটেশনে বিরক্তিতে অস্থির, যে এত পচায় কেন, আর এত বিরক্তিকর যে প্রতিটা খেলা ইন্ডিয়া জিততেছে। ওরাই ক্যাম্পেইন করতে করতে ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে নিল। আফটার দ্যাট দে কাম টু বাংলাদেশ। তো তখন মোজো একটু কি বলবো, মানে ওরা লোকাল ব্র্যান্ড, বাট তারা তখন চাইতেছে খুব যে আমরা ফিউশন করবো, আমরা ওই দিকটাতে যাবো। আমরা বললাম যে একটা কাজ করেন, আপনারা একটু বাংলাদেশকে মোটিভেট করেন, কেমন করে, মোজো স্টাইলে একটু বাস মারে ওদেরকে। সো দে আর সেই যে না এসব করা যাবে না। তো আমরা অনেক জোর করে উই ডিড এ ক্যাম্পেইন কল ব্যাম্বো ইজ অন, যে ওকে ইন্ডিয়া আসছে বাংলাদেশে, ওদেরকে তখন বাংলাদেশ মাত্র ভালো খেলতেছে, পাকিস্তানকে তখন বিট করছে 3-0-তে। সো উই টেক আ রিস্ক এন্ড উই সে না, আমরা একটা ক্যাম্পেইন করি, লেটস সি যে ইন্ডিয়া আসছে, ওদেরকে আমরা বাস দিব, বিকজ দ্যাটস এ গুড ওয়ার্ড, সো লেটস ডু আ ক্যাম্পেইন অফ ব্যাম্বো ইজ অন। দ্য ফানি থিং ইজ দ্যাট এই ক্যাম্পেইনটা আমরা করার পরে ইট গট অন এয়ার অনলি ফর আ ডে। টিভিতে ক্যাম্পেইনটা একদিন চলার পরে যা হয়, সুশীল সমাজ থেকে আমরা মোটামুটি একটা পাঙ্গা খেলাম, বললো যে বন্ধ করো এই ক্যাম্পেইন করা যাবে না। বাট দেন উই ফাইন্ড আউট এই ক্যাম্পেইনটা আসলে একদিন রান করাটা ইনাফ ছিল, বিকজ অন দ্যাট টাইম ইট বিকাম ভাইরাল এন্ড ইচ এন্ড এভরিবডি টুক ইট পার্সোনালি, যে ওকে there is a brand who can give bash to India. And I don't know how it became ওই first time we won a series against India. So that time maybe ওই সময় ব্র্যান্ডের যে গ্রোথটা ছিল ছোট্ট একটা ক্যাম্পেইন থেকে। So আমার কাছে মনে হচ্ছে creatively we do a good thing that actually take a leap for the brand. So আসলে জায়ানের কথা রিপিট করি যে একটা ক্যাম্পেইনকে ক্রিয়েটিভ হওয়া লাগবে আসলে অনেকখানি টু মেজার ইটস ইফেক্টিভিটি। সরি। তো যাই হোক, আমি একটু এন্ডের দিকে আসি, যে আসলে একটা ক্যাম্পেইন এখনকার পার্সপেক্টিভ থেকে ভাইরাল হওয়াটা কি জরুরি নাকি জরুরি না? জান, আমি শুরু করব। তুমি কোশ্চেনটা আমরা কুইকলি করব, যেহেতু আমাদের এখন একটা ক্রিয়েটিভ ইফেক্টিভ এর টুল হয়ে গেছে যে এই ক্যাম্পেইনটা কি ভাইরাল হচ্ছে। সো আমার কাছে এটা মনে হয় যে ভাইরাল হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট, বাট আসলে কি ভাইরাল হওয়াটাই খালি ইম্পর্টেন্ট? কুইকলি, আমাদের সময় কম, সবার কাছ থেকে একটা ছোট্ট পার্সপেক্টিভ দিব আমি। না, আমার কাছে একদমই মনে হয় না, মানে এটা ভাইরাল হওয়াটাই যদি গোল হয় তাহলে তো অনেক কিছু দিয়ে ভাইরাল হওয়া যায়। মানে আমার কথা হচ্ছে কি, তাহলে মানে ক্যাম্পেইন লাগবে না, মানে একটা উল্টাপাল্টা নিউজ বের হলো তো মানুষ ভাইরাল হয়ে যায়। মানে আজকের দিনে এভরিথিং
that comes on social media and platforms, এটা তো আসলে ভাইরাল হইতে হইলে কি করতে হবে এটা আসলে আমরা জানি না, বাট ফর ইট টু বিকাম ইফেক্টিভ ইট নিডস টু মানে বি the strategy needs to be correct, the context of the creativity needs to be correct, it needs to be creative. So ultimately আসলে ওগুলো হইলে হয়তোবা ব্র্যান্ডের জন্য ভালো হবে, ভাইরাল হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট কতটুকু আমি আসলে I don't understand. আচ্ছা, আমাদের এখানে দুজন খুব ভালো স্ট্র্যাটেজির মানুষ আছে। আমি একটা ছোট্ট কোশ্চেন করি, অনেক সময় আমরা একটা জিনিস দেখি যে একটা ক্যাম্পেইন হয়তো বা ইফেক্টিভও হয়ে গেল বা খুব পপুলার হয়ে গেল, বাট ওটা একদমই স্ট্র্যাটেজিক্যালি অন পয়েন্ট না। সেইটা কি আসলে একটা ব্র্যান্ডের জন্য কতখানি ক্ষতি? Did Hasib take a dramatic pause or is he from Hasib bhai? Slow motion impact দেখা দিচ্ছে। Sorry, Hasib bhaiya, we missed your passionate question. Sorry. আচ্ছা, আমি আবার একটু বলি, সেটা হচ্ছে কি যে আমরা দেখি হয়তো বা একটা ক্যাম্পেইন সেটা হয়তো বা হিট হয়ে গেছে, বাট দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি অন দ্য ব্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক পজিশনিং। যেটা জায়ান বলছিল না, জায়ান, I'd just like to add on one point to all of you guys as well. একটা জিনিস হলো কি, আমরা একটা জার্গন ফিল্ড ইন্ডাস্ট্রি, সো আমরা হয় কি অনেক সময় জার্গনের একটা দুটো শব্দ শিখে তারপর যে আছে না ভাইরাল করা লাগবে, whereas I think the context, the objective is যে এটাকে পপ কালচারের মধ্যে পজিটিভলি আনা লাগবে। ওই জায়ান যেটা বললো যে অনেক কিছুই কিন্তু ভাইরাল হয়ে যায়, সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে সেন্সেশনাল হয়ে যায়, that doesn't mean it's always a good thing. However, if you make it a positive part of pop culture, DJs being a question, Airtel being a question, a lot of campaigns, the minute they've become a part of the pop culture positively, তখনই কিন্তু it's paid off dividends. And along the way, yes, viral হয়েছে, popular হয়েছে, অনেক মানুষ শেয়ার দিয়েছে। ওই যেটা হাসিবও যে এক্সাম্পল দিল, Bamboo is on, that was a campaign which more than being viral, it was just a part of pop culture একটা ইউনিট হয়ে গেছিল যে we had this resentment যে ইন্ডিয়া আমাদের বাস মারতেছে, এই ফাইনালি আমরা এখন ইন্ডিয়াকে একটু দেখাবো, মকার এগেইনস্ট আমরা একটা বানাবো। So I think the question is more of যেটা আমাদের করতে হবে যে we need to be careful about the jargon we use. ওই ভাইরাল যে বলে, let's not kill the person for saying viral কেন বললেন, এটা তো ভুল। Let's actually tell him যে হ্যাঁ ভাই আপনি তাহলে বলছেন যে you want this campaign to become a positive part of pop culture in the long run. So which I think is a valid point. That's something every brand should aspire to do. Given every brand's point of view, they should want to become a part of the cultural fabric in a positive way. So that's fine. এখন জার্গনটা হয়ে গেছে যে ভাইরাল হতে হবে, রাইট? এরপরে সেকেন্ড পয়েন্টটার কনটেক্সটটা বুঝেছি, যেটা হাসিব কি ফেরত আসছে, যেখানে বলছিল যে হ্যাঁ যাই হোক, আমি মনে হয় ওই যে আবারও ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেছিলাম ইন্টারনেটটা নিয়ে। আমি তো অনেক সময় আমরা অনেকগুলো ক্যাম্পেইন দেখি যেগুলো হয়তো আসলে হিট ক্যাম্পেইন হয়ে গেছে, বাট এট দ্য এন্ড অফ দ্যাট ওটা অন স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট নাই। হয়তোবা একটা যে সেম থিং যে ক্লায়েন্ট হয়তো বা প্রেমে পড়ে গেছে কোনো একটা কিছু করে, বললো যে আমাদের একটা ক্যাম্পেইন করে দেন, এন্ড সামহাউ ইট বিকামস আ হিট ক্যাম্পেইন, বাট দ্যাটস নট অন স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট। তো এই জিনিসটা আসলে কতটা ক্ষতিকর, এই পার্সপেক্টিভটা একটু জানতে চাই। In the long run, it never pays off. In the long run, it is always detrimental to the brand. এখন আমি অন পয়েন্ট থাকার জন্য সোশ্যাল মিডিয়াতে কনভারসেশন ক্রিয়েট করার জন্য I want to do something which is very much in, আমি করলাম, but then long run এ দেখা গেল it has a negative payoff on my brand. So for every brand manager, for every marketing company, ওদের তো মাথায় থাকে যে what is the short term impact I want to make and what is the long term impact I want to make. I want to give a very ancient একটা example which was a very turning point. আমরা aromatic, you guys might remember হালাল সাবান যখন ক্যাম্পেইনটা এনেছিল, so Lux was Asiatic এর তখন obviously Lux was the king of the market. হঠাৎ করে aromatic halal আসার পর Lux বিশাল বড় একটা বাস ছিল, and they lost a huge number of market share. So it would have been very simple for Luxer brand, and they talked about this even at the যে agency কে নিয়ে সবাই we discussed যে আমরা কি এসে should we do a campaign which is all about না আমরাও হালাল সাবান, we are also safe to use, আমরাও কি এগুলি বলবো নাকি? But Lux decided যে you know what, that's a short term impact. Let me stay true to my brand, which is I'm a beauty soap which talks about values of stardom, beauty and stardom, and those are my pillars. I mean, glamour, beauty, stardom, eta niye khelbo. If you're not here, if you're just looking for halal saban at a functional soap, then you're not in my Lux universe. And they stuck to it, and they did a campaign which was all about Lux unleashing a beauty mark, which was very different. Je halal saban ek jagah kotha bolche jetar jonno you're losing market share, and you come back with even strongly consolidating your position as a beauty soap and saying je I'm the soap with a beauty mark, I have a beauty seed. And it paid off.
it paid off. In the long run, Lux has regained its market share. Yes, not to the extent age chilo, because there's a lot of competition. Market situation has changed. But the fact they stuck to their guns and they said, our brand strategy, my brand story has to remain the same. Instead of bringing in a drastical, right here, right now, a gut reaction, the knee-jerk reaction, a campaign. So that was one positive example of where it paid off for the year to not change. A global example of where this knee-jerk reaction did not work would have been with sometimes with PepsiCo or with Coke, Colar Monte. Or again, across the years, certain times due to audience years, hotat kore ode brand space change koreche, and they have seen the shifts. They have seen their market, they've lost market share, and then they have had to come back to where they were before. PepsiCo globally took a shift. They went over to refresh every generation kind of a positive approach, which is very Coke-like territory. They suffered as a result. They came back. So there are situations where brands have done this, but generally, as far as I know, it has never paid off. It's not supposed to. You spend millions and billions of dollars in building a brand. Just one of it, if you do something, it never usually is going to have a positive result in the long run. That's a very interesting thing. Actually, short time effectiveness এর পিছনে যদি একটা ব্র্যান্ড ছোটে, ওটা ব্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজিকে আনফলো করে বা সাইডে সরে গিয়ে, তাহলে আসলে কখনো লং রানে ওটা কাজ করে না। যাক আমরা একদম এন্ডে আসি, তো সবার কাছ থেকে একটু এন্ডিং থটটা নিয়ে নিই। রাকিব ভাই, আপনাকে দিয়ে শুরু করুন। I completely agreed with the discussion. Farooq bhai jeta bollo je it's important for the brand to be consistent over a long period of time. So consistency is what makes a brand enduring, right? So ওই জায়গাটা যদি হঠাৎ করে আমরা একটা সেলস ওরিয়েন্টেড ক্যাম্পেইন করতে গিয়ে we move away from what the brand stands for, তখন আসলে that's extremely problematic for the brand image in the long term, because তখন মানুষ confused হয়ে যায়. They start connecting with your brand with something else. So that's something definitely needs to be avoided. In terms of the virality discussion that we were having, very interesting question again. আমার কাছে মনে হয় যে positive virality can be a good thing, but it should never be the goal. It can be a byproduct. It can be a result. The goal should be brand resonance. It should be building your brand over a longer period of time. সেটা করতে গিয়ে যদি if we can build a campaign that resonates so well with the people that it becomes part of the culture, nothing like it. That's great. Well done. But ওই জন্য আসলে sentiment analysis is very important, যেটাতে আসলে আমরা দেখছি যে ঠিক আছে ভাইরাল হয়েছে, but is this a good viral or a bad viral? So virality is the good virality. Positive sentiment is great for as a result. It should not be the goal. Yeah. Nice. Jhumur, ending thought. Yeah. To conclude আজকের ডিসকাশন, আমার কাছে যেটা মনে হয় যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে to make sure that the campaign or the communication that we are doing for any brand, one thing we must ensure that সেটা is talking at par the brand, সেটা আসলে ব্র্যান্ডটার প্রপার মেসেজটা, তার কমিউনিকেশনটা তার অডিয়েন্সকে, তার টার্গেট গ্রুপকে বুঝতে পারছে কিনা এফেক্টিভলি, and whether it is creating an impact at the end of the day. লং রানে গিয়ে কি আমার এই ক্যাম্পেইনটা, আমার এই কমিউনিকেশনটা একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করতে পারছে কিনা ফর দি ব্র্যান্ড। আমার মনে হয় এটা যদি আমরা যখনই স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করছি অথবা যখন স্ট্র্যাটেজি থেকে ক্রিয়েটিভে যাচ্ছি, সেই সময়টাতে যদি আসলে আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রেই এটাকে মাথায় রেখে একটা পর একটা স্টেপ পার হতে পারি, তাহলে আসলে দিন শেষে সেটা ভাইরাল হলো কি হলো না সেটা ম্যাটার করবে না, ব্র্যান্ডটা সাকসেসফুল হলো কিনা সেটাই ম্যাটার করবে। তো ওটাই অনেক ইম্পর্টেন্ট। দারুণ। জান, এন্ডিং থটস। So আমি আসলে জানি না যে I don't know if we ended up answering how do we measure creative effectiveness, because I don't think 40-minute discussion is enough for this question to be answered. But I think what is most important for any campaign or any brand to be effective is এই এখনকার দিনের এখনকার কনটেক্সটে থেকে what is the most important thing the consumer needs to hear. এই অ্যালাইনমেন্টটা আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট। আজকের দিনে অ্যাডভার্টাইজিং যখনই আসলে মানুষ দেখে যে এটা অ্যাডভার্টাইজিং, তখন আসলে সে আর কানেক্ট করে না। সে আসলে অ্যাডভার্টাইজিং এর থেকে কানেক্ট করে না, সে আসলে ব্র্যান্ডের ট্রুথফুলনেস এর সাথে কানেক্ট করে। সে যখন বুঝে যে এটা আসলে অ্যাডভার্টাইজিং, সে আসলে কেমনে যেন একটু শান করে বের হয়ে চলে যায়। So I think it's important for brands to be truthful, as Farooq said, as Raquib said, as Jhumur said, যে ভাই নিজের জায়গা থেকে আসলে ট্রুথফুল থেকে keep telling your story,
in the most creative way, in the most contextual, in the most পপ কালচার যেটাতে আসলে ইনস্টিল করা যায়, এইভাবেই আসলে স্টোরি বলতে হবে, এইভাবেই আসলে ব্র্যান্ডের সাথে কথা বলতে হবে, and it has to be consistent. So I guess, yeah, this was a very interesting conversation to have with the industry heads. এক্স্যাক্টলি, মানে যেটা তুমি বললা যে আসলেই তাই, যে মানে এতটা 40 মিনিটের সেশনে হয়তো বা আসলে এটা আমরা কখনোই বের করতে পারবো না যে হাউ উই ক্যান ইফেক্টিভলি মেজার দ্য ক্রিয়েটিভিটি। বাট যতটুকু আমার মনে ডিসকাশন থেকে বুঝলাম যে ইফ স্ট্র্যাটেজিক্যালি অন পয়েন্ট থেকে আমরা ক্রিয়েটিভ ইনাফ ক্যাম্পেইন করতে পারি, তাহলে আসলে সেই জিনিসটা একটা ব্র্যান্ড হোক বা একটা সেলস ওরিয়েন্টেড ক্যাম্পেইন হোক না কেন, ওটা ইফেক্টিভ হইতে হবে। সেটা হওয়ার জন্য আসলে ওটা কি ভাইরাল হইলো কিনা বা কতটুকু শেয়ার হলো এটা ম্যাটার করছে না, ওটা কতটুকু ব্র্যান্ডকে লং রানে আসলে হেল্প করতে পারছে সেটা আসলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। So the first thing we have to check is it creative enough and is it on strategic point or not? So এই যেটা যদি আমরা ঠিকঠাক মতো রাখতে পারি, আই হোপ আমরা ইন ফিউচার আরো অনেক ক্রিয়েটিভ জিনিস এক্সাম্পল ক্রিয়েট করতে পারবো, যেটা নিয়ে হয়তো বা 2-3 বছর পরে আমাদের নেক্সট জেনারেশন আলাপ করবে যে ঠিক আছে আমরা একটা ক্যাম্পেইন দেখছিলাম, জাইন ভাই করছিল, হাসিব ভাই করছিল। তো এটাই আসলে আমাদের এট দ্য এন্ড অফ দ্য গোল। কারণ যতগুলো ক্যাম্পেইন আমরা বললাম, মেবি ওইগুলা সবই আমাদের ক্যাম্পেইন আমাদের প্রি সিডাররা করে গেছে। তো আমরাও চাই হচ্ছে গিয়ে যে আমাদেরও ওই সময়টা আসুক, 3-4 বছর পরে যখন নেক্সট প্যানেল ডিসকাশন হবে আমাদের এক্সাম্পল গুলো আসবে। যাই হোক, থ্যাংক ইউ সো মাচ রাকিব, জায়ান, ফারুক, ঝুমুর আপা, উই হ্যাড আ ওয়ান্ডারফুল টাইম and thank you so much. I think we can end it here. It was a very good discussion. Thank you guys. Thank you so much, bhai. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you to the moderator and panelists for an amazing session.